Welcome to yet another exciting edition of Proudly Able. And today we are in Rua, where our inspirational story is coming from Jessy Makonye, who was born with a disability that up to this date, she has never known the name of her disability. But because of God's grace, she lives like any other person. My name is Jessy Makonye. I was born in Zvishavane, Mazviwa area. My father was a polygamist, and there were 17 of us. And from my mother, we are just 7. We were just 7, and now 3 years passed on, and I'm the only girl from my mother. Out of the 17 children, and 9 vakangoita zvandakaita ini, vakazvarwa vakaita zvandakaita inini, vamwe then the remainder vari cho. Zvandakaita kupfupika kudai izvi zvakabva kuna baba wangu. Tongoti kudai it's an inheritance, nokuti baba ndozvavakanga vari. Jessy was born in a family of 17, and 9 of them have the same disability as her, having inherited it from their father, who also had the same disability. So she had no problems of acceptance in the family. As I grew up, takangoonawo kuti vabereki vedu vari kufarira nezvatiri. Hapana zvavainyanyotaura zvokuti kuvigwa mumba. Isi hatina hedu, kwatakakurira hatina kumbovigwa mumba kana kuita sei. We were just as free semarodhirana, tichingotambawo nevamwe panze and all those things. Pasina kana, we were not afraid of anything, nekuti maybe because inini I'm the last born from my mother. Saka kwanga kune vamwe vakaita seni vakuru vakanga vatoonekwawo musociety matatirarama, kana kuti kumusha kwedu kwatanga tichirarama vanga vatogamuchirika. You know, as a child, sometimes you don't know nothing until was old. Oh no, you look different, but otherwise it was well. Ezi vana tatina hedu machallenges akawanda, nokuti isusu taingagamuchirika society yedu sezvatanga tiri. Saka nesuwo takangokurawo tichingoziva kuti tiri vanhu. Jessy becomes emotional when she talks about the challenges she faced when she started going to school. Although faced with all these challenges, she did not give up, and she pressed on until she attained her goal. Ndakatanga chikoro 1982 panonzi pangwa kweprimary school yekumusha kwedu ikoko kuzvishavane. Taienda kuchikoro nevamwe sevanawo. Chikoro chedu changa chakaitirira kure zvishoma, but noti zvakanyanya. Taikwanisa kufamba. Sometimes vamwe vabereki ashamwari dzedu dzaitotibereka kana taona kuti nguva inenge yakuda kupera kuti tikurumidze kuchikoro. But my first days vanga zvakaoma. Because kunharaunda kwatinenge tichigara unenge wakuzikanwa, unenge usisina machallenges. Kuchikoro ndo kumwe kwatakazotanga kutongoonawo machallenges ekuti munhu anogona ngokutevera, kati munhu anogona ngokuseka, kati munhu anogona ngokubvunza imwe mibvunzo inotongobhohwa. Even ticha chaiye munhu mukuru wanonge uchitongofunga kuti munhu uyu anofungawo kana kuti ane reasoning dziri nani. Unotongoona kuti ticha anogona ari suspicious kana kungova sarcastic. Vamwe vanotogona kutoita call you names ipapo kuchikoro ikoko kuti kapfupi chichichi, vachingotaurawo of which zvinezvizvo zvinenge zviri zvinhu zvinoita sei zvinozobhohwa pauri. Pakuenda futi kumba, nyange wangu vane nzira dzavo dzinoenda kana neku opposite direction. Vamwe vauya nerodhi yenyu iyo yamunoenda nayo vachiteera vachida kuona kuti uchaita sei, kana kuti vachibvunza mibvunzo isina nebasa rese. From being inquisitive on Jessy's life to become her best friend up to this day, Eunice has stood by Jessy since her high school days. I need to be honest, I was very disturbed. So
I started following her because I wanted to know more about this person. And I remember following her even in the toilet. And at one point, while we were coming out of the bathing room, Jessy just turned and said, I have noticed one thing. You have been following all these days. You've been following me all these days. And you know what? I couldn't say no. I agreed and I said, yes, Jessy, I've been following you because I want to know more about you. And in our class, people were kind of like adjusting to this new environment where we had somebody who was so disabled to that extent. Although disability has never been easily accepted in our society, it was a different case with Jessy, who never had any problems where she was born. It took a twist turn when she started going to school. We're taking a short break. Stay tuned. Welcome back to our second segment, where we are still being inspired by Jessy. After completing her A-level, she managed to do her Information and Communication Technology ICT course that has earned her a living to this day. I filled I1. A-level yangu. There were times, especially during the time when we were doing our lower 6 and upper 6. You know how it is with people. Not every person accepts disability. So there was a time when we would get into trouble because I was just walking with a Jessy. Like for example, the other time when we were traveling, when we were just walking from school going to her place in Highfield, some people started throwing stones at us. And, you know, I would go mad, just like every other person, trying to protect Jessy. And you know what? She's so amazing. She would actually calm me down, right? She would tell me to stop looking at them because she was now used to this kind of life. Chibve koko, then ndakabva ndapedza ipapo ndaenda padaniko taita ipanguva yainzi computer studies but the ICT equals information and technology concept. Ipapo pasina dambudziko because padaniko pane vanhu vane machallenges vakawanda ipapo. Tiri ipapo ndikaita NC yangu neND yangu ipapo zvakanaka. Jessy has traveled a painful journey, but she has remained strong, although she has faced a lot of stigmatization. Getting employment wasn't easy for her, as people judged her by just looking at her physical appearance. I remember ndakatombodaidzwa kuti ndiuye kubasa. Ndaenda ikoko ndakasvikawo zvakanaka. Ndikavaratidza tsamba yangu yavanga vanditumira. But ivo nokuda kwezvandiri izvi, they tried all kuti ndisatombopinda basa. I wish taitomboziva mazita evanhu ivavo, but that was in 2004 because inini I was supposed kuti ndimiririre munhu angaenda kumaternity leave. Saka ivo vakabva vangondiharasa vachikotaura zviya zvekuti unobhowekana apa ndichiri mudiki ndisati ndagona kuita stand out for my ground. After graduating with a diploma in Information, Communication and Technology, Jessy spent a year looking for employment, but she could not get any until she was referred to Mr. Paul Mukondo. Nakagara almost a year ndichingotsvaga basa ndisingariwani. Saka I have got my brother anonzi Jacob. Ndiye akazoti why don't you try kuenda kwa Mukondo. Unoziva kuti vamukondo vaimbomiririra kudaniko koko. He was one of the directors. He's late now. Akandobva ndaenda ndanotsvaga address. Ndasvika ikoko I was welcomed navo zvakandifadza zvakandinakidza sokuti you could feel at home.
Unlike kumwe kwawaita sei kwawaienda. Jessy joined us on the 1st of December 2005, and she has been with the company ever since as the IT person and coordinating all activities to do with IT. And how we got to know about Jessy was because the late Mr. Paul Mukondo, as far as my party is concerned, they shortlisted 3 people. I had not physically had a meeting or interviewed any of those 3 people, and the shortlisted group was forwarded to me. And I looked at the papers, and Jessy was outstanding. And I said to the team, which was recruiting, I think you should give the job to the best person, who happens to be Jessy Makonye. But the whole team, including my brother Paul Mukondo, they insisted that I should meet Jessy before they finally given an offer. Love is not love until you give it away. Jessy felt loved from the day she met the Mukondos, and her confidence was restored. She has become an integral part of the company as an IT expert. Sister Jessy munhu anogarika nawo vanokwanisa kuzviriritira vachishanda zvavo kumabasa vachiita mubati yemaoko vachishanda pamakombi pamukondo. Vandobva vati unoziva kuti physical challenge that does not mean that you are mentally challenged. Iwewe ndotozviziva kuti unogonesesa zvese kukunda vanhu vose vari panapa, then zvaibva zvakuita kuti newe ungofila comfortable nekutonzwa manyawa kuti zvishuwasi. Takataura zvakawanda naMr. PTM, we called him PTM, Mr. Paul Mukondo, and ndobva vati alright, wozouya musi wa5 December tozokuita ma-interviews. Ndobva ndaenda, ndobva ndaitwa interview naivo Mr. Mukondo nevanonzi Miss Mpofu, havasisipo zvavo pakambani, na-CEO of the company vachiripo ndo vanesiko zvinoizvi. For almost 17 years now, Jessy has been employed by an insurance and a real estate company. We're taking another short break. Stay tuned. Welcome back to our third and final segment of Proudly Able, where we are still being inspired by Jessy Makonye. Life is full of challenges. It just needs someone who doesn't give up. And Jessy has proven that disability is not inability. Changodaro ndakaona kunewo anga ariko IT manager. Iyewa I don't know kuti akaita frustrated by me, but ndozvandiri kungofunga because akafila sokuti I am a threat, because yakanga akutoona potential iri mandiri pakushanda kwangu kune IT. Saka iye apiwa inini kuti tishande tose, akabva angoresigna immediately. I asked a few questions, and I said to her, I've seen your papers. Your papers are very, very good, but you did not indicate in your papers your disablement. And her response was, I don't look at myself as a disabled person. After we are resigning, vazhinji vakandigamuchira because ndanga ndichivabatsira pabasa. Izvi kana riri zvokuita ne-IT. Ma-customers aiuyawo, mamwe anenge achikuavoida pakutaura zvokuti he could prefer kuti anotsvaga mumwe munhu, kuti munani muno pamwe wewe ndiwo unonge uri
pareception. If anything is to go by what Jessy suffered at the hands of other people who perceived her as a useless person due to her disability, she could have lost her self-esteem and withdrawn from the public eye, but it wasn't to be. She has remained strong. Pane in an incident, I remember that tichitori vaduku tichirutotanga kuenda kuchikoro. Pane vaitoti madhadha iwo bofunga dhadha ufananidza nedhadha munhu chaicheyo apa munhu aitaura izvozvo yange chitongori hama asi akasvika pakutaura izvozvo kuti muri madhadha imimi kufamba kwenyu munofamba kunge dhadha. I remember the other time we were just going to the shops. We wanted to buy some stuff, and these other women, they saw us, and one of them was pregnant, and she didn't want to look at Jessy so close, because I believe people have got a wrong perception about disabilities. They really don't understand. They think that if you look or get close to a person that is living with a disability, you are going to maybe contract or get that and introduce it into your own family. But here am I. I've been living with Jessy for the past, I don't know how many years, but I've never really experienced that. Jessy also faces a lot of challenges, especially when commuting with public transport due to her stature. Kana tichifamba mumabhazi unogona kusangana futi nemachallenges. Vanhu umwe anotokusudidzira achikuona kuti muri kuenda ipopo, munofambirei kwemi? Munofanira kugara mudzimba. Ndogara mumba inini pamwe ndiri kuenda kubasa kana ndiri kuenda kuchechi kana kuti ndiri kuvhizita. Iwo haunditi munofanira kunge muchigaramba. What do you mean? Challenges avesangana nawo nosanganisira kuti patransport inenge isiri convenient kwavari, nokuti vanenge vasingakwanisawo kukwira pamwe pacho vanogona kudhurirwa netransport kana kushayiwa kwakuti panokwanisawo kukwira patransport apo. It's one of those things yokuti vanhu, they are people vane muonero yavo, vane mafungiro avo. Vamwe vanobhowekana neupenyu hwako kuti senge isusu vamwe tinotoenda kumabasa anototsamwa kuti uri kushandirei, unofanira kunge uri murodhi nechindiro uchikumbira mari. Ngera pakufamba achibva pamba chaipo chaipo, transport kwainenge ichiwanikwa unogona kuita kure, zvekuti pane paida somebody anomubatsira or something like a wheelchair yekuti inenge ine kana magetsi pamadhaga chaipo chaipo. Pane pamwe pekuti this time yeRain season unowana vamwe vachijamba. It's a big challenge kwavari yekuti akwanise kujamba zvinomuremera, kuti awane munhu anomutakura kana isusu tisipo tisitotokwanisa kunzwisisa. Vamwe vanhu mucommunity vanotadza kuzvinzwisisa kuti munhu anongoda kungosimudzwa oyambuka oenda kubasa. Another challenge Jessy faces is getting clothes for her size, but as enterprising as she is, she makes her own clothes. Hembe dzandopfeka ndine machallenges ekuti handikwanisi kutenga hembe mushop. Inogona kunge ichikwana but dzimwe nguva yobva yanyanyisa kuita kapfupi, kana kuti because hembe dzine dzipfekwa neni dzinenge dziri dzevana vadiki, saka haizokwani. Saka inini ndakangoona kuti the best thing is ndozvisonera hembe dzangu, ndongotenga jira ndosona hembe dzangu. Izvezvo ndakatopfeka izvo ndakazvisona ndega. Ndatova panapa maybe last month ndakazvisonera ndega. Handina hangu kuita zvedressmaking kana chi, it's just kungoti unongoita tigadzira template yechimwe chaunongoinacho obva wacheka obva watosona. Jessy is still single as she is yet to find true love. Most guys pretend to love her when they are after something else. Apparently I'm still single. Takamboedzawo kumhunga kwacho ndofunga hamene mbwa dzacho dzakaita sei,
but akazotangomirirawo kuna Mwari kuti maybe one day Mwari vachazozviita kuti tiwane a partner of life. It was not that there was love. I need to be honest with you. It was simply because the person wanted to come and experiment on her. It was not that there was a bond or love. Physical disability is not mental disability, so everyone is a talent given by the Almighty and should not be pulled down by what people say. Pasi pano kana une chinhu chaunoshuvira hapana chinokona as long as iwewo uchida kuchiita, whether you are disabled or hauna. Kuva disabled hazviri kuti nangwe nemirangariro kana nechii zviri disabled. My advice to my fellow colleagues that are not disabled is that I think we need to have empathy. We need to put ourselves in the shoes of the persons that are living with disabilities. Jessy Makonye is inspired by the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, for his charismatic character. Inini zvangu munhu andomboshuvira kuti dai ndaimbogona kutaura naye kana kumbomhurisawo kana vari president zvavo, President Emerson Mnangagwa, ungoshuwa kungotaura, vanongondinakidza havo, hameno zvavari, vanongova nezvima unusual zvandongoda. Munhu handisi kuti ndingavadescribe sei, ungonawo semunhu ari free asingatsamwe, kuda vanombotsamwa havo hameno. Wozi kwaona kukritisizwa kwavanomboitwa kana makatuni kana chii, unlike vamwe vakuru vane vachitiraya kuretaliate kana kuita sei, but ivo unongochingona songoti all is well. Saka kuda ndikambotaura navo hameno hana zvaigona. Despite her small stature, Jessy wishes to visit the Nyanga Mountains, and this shows how confident she is about herself. Ndomboshuwa kana kunyanga, munyangani mountains. Ndongonzwa ngofarira munzvimbo dzemakomo idzi dzakangokwirira ngonzwa ngoona nature. Because ndiri mudiki taitombokwirawo zvemakomo zvekumusha. Jessy finds happiness in the house of the Lord and feel blessed just to have visitors who values her. Unonguva dzimwe dzaunofara chaizvo, senge kana pamabirthday iwewo just that recognition, it makes me feel happy. Even ngoya kwamaita ungoti mangoti gamuchira, it makes me happy. Ndakavaziya nokuda kwokuti hanzvadzi yavo ishamwari yemurume wangu. Tete Jessy munhu anogara achifara, munhu anofarira Mwari, munhu anofarira zvekusona, munhu anofarira zvakawanda-wanda. Nangu ndanyanya kurerekera kune zvechechi, kuchechi kunondinakidza. Handimo mutimu, but I just love to be in the house of God. I feel comfortable dirimo imomo. I think that's the best place, and ndinonyanya kusununguka chaizvo chaizvo. Jessy enjoys gospel music and her favorite artist is Hannah Chikosi. Ndofarira gospel music. Favorite artist wangu ndiye Hannah Chikosi. Anoimba zvinoita kuti tinzwe mufaro. Achiimba wadigonera, madigonera, Jehovha wandigonera, ndinorada naye. Ayo anenge chinzwa kusununguka nekuti ndenge ndichiona kuti Mwari vakatigonera. Happiness comes from above. People will always talk negatively about disability, and Jessy has proven that disability is not inability. Tete Jessy ndongovakurudzira kungoramba vakamira pana Mwari, nekuti vanhu vanotaura zvakawanda zvinotaurwa nevanhu, asi vakaramba vakamira pana Mwari, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Vakadzidzisa zvakawanda kusanganisira kuti munhu anofanira gasalimitwa necondition yaanenge ari, anofanira kuzvibatira nemaoko ake. Physical disability is not mental disability. Hence, the society should see the person, not the disability. For this will allow anyone to explore their talents. With that, we've come to the end of this edition of Proudly Able.
hope you've been inspired by Jessy. If you've got a story that you'd like to share with us, please feel free to get in touch with our producers on 0717 45 92 92. And don't forget to like our Facebook page, Proudly Able Zim, our YouTube channel, Proudly Able Zim. From me, Ratizo Mchairi, Jessy, the crew behind the scenes, stay blessed. Goodbye.